in the slide. So please follow and look at the example. Alright, okay, literature review. You see the literature review. I think I also explained to you about literature review and the example. Okay, so here this is another example. The title is apa title tadi? The title is one sound detection system using convolutional recurrent neural network. Okay, dia buat sound event. Sound event. So here, if you can see from here in the literature, there will be an overview of sound event. This report is not a very it's not A+ lah, but I think dia dapat A ke A rasanya ni. Tapi ini bukan final report, bukan final report, but it is good to look at the proposal part. Okay, so they have an overview of SED. SED is sound event detection. Macam you all lah ada intro sikit kan. Just want to share about what is SED and then past solution for SED. Lepas tu overview of the current method. Okay, past solution ni hak lama lah. Maksud solution, previous solution. Probably when they use camera or those things in the forest. Okay, and then overview of the current method to detect intruders. Okay, ni in the forest. This is focus. You see this one is very general. This one is very focused on the detection of intruder in the forest. And then he also highlight the limitation of current technique. Okay, all right. And then he include the feature extraction because in order to do sound event detection, we need to consider feature extraction. Okay, feature extraction of the sound itself. And then what he did is they view a bit about artificial neural network because the solution is about a deep learning solution. Deep learning because he used long-term short memory and also CNN. So he also introduced neural network because neural network is just like you need to know neural network. You need to know neural network before you can understand deep learning or convolutional neural network or other deep learning methods. Yeah. So there will be a neural network here, and then overview of deep learning, and then he start explain detail about deep learning and also recurrent neural network, and also CRNN, convolutional recurrent neural network, because he used this recurrent neural network. Okay, clear? And then they have you need to put in summary. Alright, so I hope everyone, this is another example, can relate to your work. Can relate to your work. Okay, so, here I also want to touch a bit about methodology. Sedikit. Okay, so in the methodology, when you confirm that you want to use CNN, okay, convolutional neural network, then your methodology will reflect to the CNN stats. How you want to implement CNN, right? How you want to use CNN. So in this case, CNN, when you want to use CNN, you need data, right? And then the data is about sound event, sound event, because this project is sound event. Probably your project is about image. Probably your project is about data or any kind of data set, video or any surveillance or any macam siapa tu nak buat ada yang nak buat pasal images and also ada yang nak buat pasal gait, the movement of the body, something like that. So you need to reflect to your methods and also your problem. So here, when you see how the step is, when you read literature review, when you read the paper, the article, they will show you the steps. The step. You can see the flow chart. You know how to solve the problem. Okay. Contoh, let's say you want to solve COVID-19 X-ray images. You want to find the classification of COVID-19 X-ray images. And so what you need to do is, you need data, right?
you need to know what is the problem. So here, if you look here, there is a problem identification. There is also data acquisition and preparation because you need to prepare that data. Okay, and then you need to perform the feature extraction, and after that you need to design the model, which is the NN model. In this case, for this project, he used RNN. Okay, recurrent neural network LSTM model, long short-term memory model. Okay, so this is the model design, and then after that the system development. Okay, macam mana dia buat sistem lah, sebab it's not just a model but he come out with the system. Okay, with the system, I mean with the interface and everything. Okay, okay, ni tak perlulah, nantilah. Betul lah, this one dapat A ni. Dia buat banyak dia punya eksperimen. Experiment. Okay. Any question you want to ask about this? Okay, if we go detail, you see the final report ni. Okay, looks at the objective ni. What is the to determine the appropriate method for intruders to apply feature extraction and to develop intruder sound detection system. Okay, so yang ni actually data dia guna yang dah ada lah. From saya punya projek lah data tu, from the forest that we obtain from the forest. We memang kita ambil real from the forest, the sound. Okay, so this is the overview of the topic for the literature review. So what is what I mentioned to you to have this to ensure easy to understand easily. The reader can understand what are you talking about in your literature review. Okay. So this is overview of SED. Tengok dia site saya punya kerja. Kat sini ni saya punya kerja ni. Paper sebelum ni, because we did a lot of sound event kan. So student tu akan cite lah. Kata cite tu macam pelik lah kan. Okay. And then past SED research, the previous SED research, and then because as sound event detection ni banyak it could be dekat forest, it could be dekat residence or in urban area kan. So dia review lah the past solution, alright. And then after review the past solution, then dia focus on the forest. However when you have article kan, sometimes in your related problem, your related problem tu banyak, so many solution. So probably you straightforward focus on the solution, because this one yang this intruder dalam forest ni dia tak banyak. Okay, that's why we review the general one, any SED solution, any sound event solution, not particularly focus on in the forest. Okay, and then you focus on the forest, and then some of the limitation you see here, some limitation of the current technique ni, sebab kita nak tengok problem lah kan. Kenapa nak buat lagi research ni kan. Okay, so after that after that on feature extraction, this is more on the step that actually what to do with the signal, with the sound. Okay, and then the overview of deep learning, CNN, bubul lah gambar kan, tapi kena cite lah, tengok dia cite ni kan, kena cite, kena buat citation and put a proper reference. Okay, this is about CRNN, convolutional recurrent neural network kan. Okay, so itulah. And then the one more thing saya teringat abbreviation ni penting sekali you dah guna, you guna je. You dah buat sekali convolutional neural network in a long text, in a long word, then you buat abbreviation dia. And after that you put your abbreviation dekat abbreviation. There will be list of abbreviation normally. Okay, list of abbreviation. So please add on like this, list of abbreviation. At first, you need to put in all detail like this. Sound event detection, kan? SED. Then after that, guna je lah SED tu. You see from here, SED, then SED. CNN,
And after that, CNN. CNN. CRNN. After that, CRNN. Ni RNN. Tak pernah guna lagi RNN. So, they start with RNN. And then after that, you use RNN. Okay. Question. Question, please. Doktor, kalau ada apa tadi kan ada cari limitation dekat previous work. Yeah. So limitation tu kita nak kena solve ke kita just mention je? Mention dulu. Nanti tengok you nak solve yang mana. Oh, maksudnya tak boleh stop, boleh cerita je dekat literature review. Because you are a final year project student bachelor. We are not going to ask you to solve everything. Okay, but the limitation you can put in, and then in the problem statement you can put what you want to do only, or you can put in but nanti kena mention in the scope you are focusing on what, on which part. Biasanya kita akan we put the problem exactly what we want to do lah. Because from the problem you akan ada research question kan. You have a research question, betul? Because of the problem tu, then you ada research question, then baru objective. So it's actually interrelated. But any limitation you can put in the literature review. Sebab senang nanti bila you have the literature, then it's easy for you to capture the problem. It's easy for you to capture the problem. Okay. Okay, Doctor. I'm answering your question. Yep. Okay. Alright. Then. More question, please. Doctor. Yes. I have the same question about limitation. Limitation tu sama ke dengan problem statement? Sebab dalam problem statement saya ada explain pasal limitation about previous work juga. Okay, dalam literature review is a detail. You mention detail. You mention in detail the problem. But in problem statement, actually you need to in a brief, that problem, the same problem, is not different thing. Actually, your work, how you get the problem statement is from your literature. Betul tak? So please do not confuse with literature and problem statement. Literature review actually will support the problem statement. And then you need to have a brief problem statement. Macam contoh kan, okay, sound event detection. There is the lack of solution ataupun recently solution for in the forest of sound event detection in the forest is still not achieve a good solution. Okay, good accuracy. Okay, for instance, good accuracy for the forest data. There is a limitation, right? So what you want, you need to put in the problem statement is that sentence here. Okay, but in literature review, you need to clearly mention, okay, the accuracy, how much, how about the accuracy detail dia? Berapa accuracy dia low, you say low berapa? And then compare with apa, okay? What is the data set, contoh? That they use. That is in the literature review. Yeah. Okay, faham. Thank you, Doctor. Alright. Okay, one more question, please. Lecturer minta soalan. Ni course apa? Bachelor of Intelligence System. Subject? Subject final year project. Final year project. That's why not much ni, because we need response from student. Okay. Ada lagi soalan? Can we have a look on the, ada someone add on dekat drafting work? Okay, Haikal. Haikal ni yang semalam ke yang baru Saya baru letak pagi ni. Okay.
Okay, let's look Haikal. Everyone can see Haikal. Boleh. Okay. Boleh buat banyak lagi, letak table of content, I mean the figure and everything add on. Okay, ni kena tulis. Okay, you punya tajuk adalah noise cancellation using adaptive filtering and neural network. Okay. So, your background problem state, ni tak perlu ada titik-titik macam ni Double dot, no need double dot ni. Alright. Dah double dot. Noise pollution. Noise, tak perlu ada petak, tak perlu ada kotak lah Haikal. No need to put box here dekat table content ni. Remove the box. Use the ni. Okay, noise pollution solution. Can you have introduction of noise pollution? Introduction saya letak sekali dengan dalam tu, tak boleh Macam asingkan noise pollution dengan solution dia. Sebabnya macam terus solution kan. Macam kalau boleh ada intro sikit lah. Okay. Introduction to noise pollution and then baru you letak pasal solution dia. Boleh Okay? tak? Noise cancellation related previous work. Okay. Okay, AI technique. Okay, related previous work ni, is there any using computational solution? Ada. So you dah cerita kat sini? Dekat whole room tu nanti saya explain lah. Saya masih cari lagi dia punya papers. Oh, okay. So you are going to use machine learning and CNN lah kan? And adaptive. Where is artificial neural network? Because you mentioned about artificial neural network. Neural network mean convolutional neural network or artificial neural network? Convolution. Kena tulis convolution kat sini. Okay. Sorry. Tak apa. Nanti saya betulkan. Convolution kat sini. Okay, adaptive filtering and ni. Okay, dalam ni okay, may I have a look your table? Literature table please. Ni Literature table. Okay, sekejap Ni saya tak CNN. download. CNN tak ada lagi kat sini. CNN bla bla may I have a look your literature table? Tak banyak lagi ni solution ni. And then no citation ni. Mana citation? Citation tak ada. Tak ada. Saya tak tahu siapa refer kat siapa ni. Citation tak ada. Tulis tu terus letak citation. Sikit sangat ni you punya ni. Lepas tu kena ada diagram figure yang figure apa yang tu, the overall picture, overall overview of little picture. Okay, ni kena cerita intro. You need to have intro and then the solution di before ni mungkin intro. Noise pollution from recovery, noise, tak tahu you susun lah Aika. Sebab you buat tak banyak lagi, saya tak boleh nak tengok. Okay, can you share the literature table? Hello? Saya tengah upload. Upload Okay. Where is it? Masih tak banyak lagi doktor sebab masih cari. Kenapa tak ada lagi? Kan kita dah belajar cara nak cari tu. Tak banyak orang buat ke apa? Saya rasa saya tak banyak cari kot. Tapi Saya dah ajar guna sign direct kan? Dah cari guna sign direct? dah cari. Tapi itulah tak banyak lah dekat sign direct. Tak banyak macam details pasal apa tu, macam mana orang buat lah. Mostly banyak pasal noise pollution. Mungkin saya rasa mungkin cara you cari. Maybe cara the way how you
the way how you find out the, okay, what are the keyword that you use? Noise cancellation. Sebab kalau dia tak ada, ni banyak ni. Kenapa you dah cari tak kat sini? Cari doktor. Sebab apa tak ada banyak? Banyak ni. Saya macam tak guna sebab cara noise cancellation ni saya find out dia tak sama dengan kalau buat whole room punya. Tapi ni adalah previous work yang orang dah buat mengenai noise cancellation kan? Aha, Inilah previous work dia kan? I see. Okay. This is a previous. Jangan nak buat yang kita nak buat je. Memanglah tak ada. Okay. That's why saya buka ni sebab saya tahu mesti banyak. Tengok ni ada 100 ni. Nampak? Kita download sekarang. Tengok ni, kalau download ni berapa ni dapat ni? Mungkin dalam 18%. Biasanya dia akan download the whole artikel yang existing article. Tak kisah dia guna benda lain kan? Tak apa, because we want to see the previous work. And then lepas you download ni, you download pula boleh buat using, carilah using CNN. Lepas tu using adaptive filtering kan? Boleh? Boleh doktor. Ini benda, ini first step yang saya minta buat hari tu. Okay? Boleh? So now you dah tahu yang kita nak maklumat tu. Nampak ni kat sini ni. Tak, mungkin ada yang tak kena, mungkin ada tak kena. Tapi you check lah sebab yang tadi the first sebab bila using CNN dia jadi macam tak banyak kan, tak ni kan. Tapi ni adaptive filtering methods. This is main work you ni. Actually kat sini your main reference. Betul tak? This is adaptive filtering. Nampak ni? Artikel ni ambil terus ni. Pergi tengok ni. Ni dah banyak bercerita ni. Tengok dia bagi step ni. Ini yang nanti nak fikir dalam metodologi ni. Tahu? Boleh Haikal? Okay. Buat terus Haikal. Alright. Saya dah tutup sampai dokumen ni. Sepatutnya dah boleh dapat lah. Okay? Okay doktor. Okay. Kan kalau tunjuk benda apa your work dan kita boleh dapat something yang kita blur kan. Okay. So okay Haikal, all the best to you. Buat ni betul-betul lah. Okay, next apa? Siapa nak share lagi? Saya dah share minggu lepas doktor. Minggu ni boleh tengok lagi doktor. Orang lain tak nak share macam mana? Saya siapa yang nak share, saya tak boleh paksa pula kan. Okay. Kau salah lah saya ni. Tak ada salah. Salah betul tu tak tahu orang malam. Dah share doktor. Tapi at table saya tak siap. Tapi saya dah upload doktor. Okay. Okay, let me open. Ada tadi. Ali. Okay Ali, buat dalam format Ali. Oh, ni okey doktor. Saya belum. Mana dia punya table content? Oh, belum siap lagi doktor. Ni kenapa on the way. Generate table content Sebab saya tak letak chapter 1 lagi doktor. Kena letak chapter 1 doktor untuk Jumaat ni. Hello, table content boleh je tak letak chapter 1.
Kenapa tak letak chapter 1? Kita buat yang ni buat chapter 2 je dulu. Chapter 1 saya kat dekat word lain. Upload. Nanti masukkan buat dia punya table content sebab senang nak nampak. Sekarang ni tak nampak awak punya table content ni. Susah nak tengok. Mana navigation? You tak buat ni lagi You tak buat dalam heading Web navigation kat mana? Alah, dia kat Google ni payah pula nak buat. Kat mana navigation? Tak ada Oh ni. Ni nasib baik keluar. Okey, ni tajuk-tajuk kan? Okay. So your topic is surveillance on safety. Use safety kan. Itu dah tu. Okay, sekarang ni ada surveillance on personal okay. You start with introduction, okay? Yang ni kena ada lah sikit ayat dia. Satu pernah cukup dah tu. Macam yang ni cerita sikit safety construction worker, okay. The following section, okay. Talk about apa-apalah kan. Discuss about blah blah blah. And then you ada personal okay, personal equipment kena ada. Dia pakai PPE during COVID-19 ni maksudnya. Tu saya tambah je, doktor kata tambah je dulu, nanti apa-apa nanti doktor. Okay, mungkin tajuk you ni COVID-19 event. Effect ke apa ke, nanti tengok balik, kita baca dulu dalam dia. Saya tak baca sekarang ni, saya tengok dia punya ni je kena bagi kat saya dekat saya punya tu. Awak saya SB kan? Kena bagi dekat saya punya yang kita punya kelas grup projek tu. Kat sana, ini kelas punya. So kelas punya saya akan tengok macam ni lah. Kalau sebagai SB mungkin, kalau SB lain pun sama lah, dia akan tengok detail lah. Okay, sekarang ni COVID-19, saya nak tengok okay ke tak je. Apa senyum-senyum. Okay, surveillance safety workers, existing solutions. Okay, existing solution. 2.3, 2.4 ni, 2.4 kot ni. This is 2.4 kot. Lupa. Ni kan. So, lepas tu you ada supervise, unsupervised, okay. So, what is your expectation? What you want to use? You want to use CNN? Tu bawah tu saya buat CNN. CNN. Dekat previous work ni banyak mana dah explain? Previous work yang mana satu doktor? Ni lah. Existing. Saya explain 3 benda orang buat. Banyak lagi ni. Bukan 3 benda nak buat, apa yang orang dah buat. Macam tadi lah tadi tu. Saya baru 3 benda orang dah buat lah. Ada lagi banyak kan orang dah buat kan? Yang related dia tak semestinya orang tu pergi buat safety worker. Dia macam something yang similar. Kalau tak ada, something yang similar. Contoh dia, apa yang surveillance yang orang buat? Macam ada orang buat vest, hard hat tu dia buat macam kamera tu macam tu lah. So boleh add on kat sini. Apa yang orang dah buat, performance dia kan? Apa data dia pakai, performance dia, method dia pakai apa, explain. Okay ke tak, bagus ke tak, you know? Lepas tu baru masuk machine learning. Machine learning ni jangan banyak sangat, neural network boleh lah sikit kan, tapi you kena fokus banyak dekat CNN. Okay, ni punya layer. Lepas tu you kena ada juga, okay, data ni you akan ada data kan. Boleh masuk juga cara implement CNN ni. Dalam sikit cara implement macam how to develop CNN, macam the model kan. Macam nak buat model tu. Boleh buat. I think from your bacaan, if you have table tu, yang literature table tu, it will help you. Okay. So banyak dah ni juga buat ni. Cuma tak nampak chapter 1 lah. Kalau nampak chapter 1 tu dah macam banyak lah. Okay, citation pun ada. Alright. Saya ada bagi contact number tak untuk contact? Tak. Saya tak bagi
Awak tak minta. Tak ingat doktor busy je tu saya cakap pada kacau. Tak boleh, awak kena minta. Okey doktor. Kejap. Saya bagi sekarang. Ali tak ada. Minta dengan saya kejap lagi. Okey doktor. Cari nama Ali tak save. Okay. So, ni format dia betulkan lah nanti ya. Saya tak tengok format ni. So, you all kena make sure betulkan. Okay, so I think okay. This one. Buatlah satu peta mapping ya. The mapping part dekat depan ni. Oh, yang graf macam Kat sini buat sikit graph ke whatever lah dalam your way. How you ni. Mungkin you buat kat sini domain kan. Domain you are looking the problem dia adalah on industry safety worker kan. Lepas tu your method apa semua. Okay. Doktor, kalau reference macam ni kan doktor, saya confuse sikit lah. Dia contoh lah, nak buat dalam ayat kan, macam ni. Oh, reference. Boleh dia macam ni doktor, ke dia ada koma? Dia macam tak ada koma? Gini, okay, everyone, I think please look at ni. Okay, can you copy satu reference letak kat sini Ali? Satu reference? Reference yang ramai, satu reference yang 2 orang, satu reference yang seorang. So that I nak share to everyone how we put us in a citation. Oh, okay, sekejap. Saya kelas dah pernah cakap. Tak apa. Letak kat saya contoh. Mirul. Kelas. Amirul, you should try coffee. Aku tak kelas pukul 12. Ni punya Rasa besi nak dah. keluar. Dia Ni dah lama tak ada lah. Okay, dapat? Tak ada doktor, siap. Yang ramai. Saya duduk dalam dekat bilik researcher. Oh. Tiba-tiba je ada. Ni Abdullah tahulah kat mana saya duduk. Dia datang semalam. Mana? Yang atas tu seorang. Sekejap. Atas seorang, bawah tu ramai orang, bawah saya 2 orang. Okay, macam ni kita buat Okay, example dia. Okay, ni tajuk dia joint detection and tracking neural network. Okay, so macam mana kita nak ni? Okay, kalau dia seorang yang Kuan Fang ni biasanya dia akan jadi Fang 2016. Okay, ni if you there is a way okay, saya bagi ada option. Okay, Fang 2016 ni, let's say you say something about what he says about the in the what you want to write about this proceeding lah. So let's say I copy this one I ambil ayat ni je lah. Okay, sebenarnya okay. Katakan you nak kata recently ataupun previously ataupun nak tulis okay, I tulis previously lah. Previously in 2016. Okay. Joint detection, tracking. Ya. Oh, kau tak angkat tak? Joint detection and tracking using recurrent neural network. Has shown good performance. Okay, in performance in several data set contohnya. Okay, in many data sets introduced ataupun data set of problem of signal processing. Okay, contoh example. So you can do like this.
Okay, Fang 2016. Okay, but you are not copy everything from the paper kan, betul? Okay, this is one. Okay, another example. Mungkin tak perlu tulis pun time ni. Okay, tak perlu tulis pun time. Macam tu je. Okay, yang ni tak perlu pun tak apa, optional. But kalau you boleh buat macam ni, ni dah straightforward. Kita tak perlu pun nak ni. Sebab kita tahu dah dia 2016. Okay. Ataupun previous research on joint detection. Okay. So another one, you boleh buat Fang 2016. Okay. Provides assumption for joint detection. Nampak? Tapi kalau ada seorang lagi buat Fang 2016 and Ali. Tiba-tiba Ali dah siap dah projek dia 2022. Kan? Ataupun Ali ni ramai, Ali et al. Nampak Ali? Kalau et al, macam tu. Kalau ini dalam ayat kalau dekat luar, katakan ni Ali buat. Katakan ni Ali et al. Kejap saya tak ingat pula dah dia jadi macam mana sini. Macam tu Ayo, saya pun jadi lupa. Kejap. No. Ni kena ada tahun. 2022. Ali dah publish paper dah. Let me check kejap. Kalau ramai. Betul lah. Ni. Okay. Okay, nampak kat sini? Macam ni? Ni example. Okay, lagi example kalau dua orang. Katakan dua orang, ada seorang lagi Abdullah and Abu. Abdullah and Abu, dia kalau ramai dia ada titik macam tu And Abu 2020. And Abu. Okay, setengah orang dia ada juga pakai and yang macam ni kan. But you need to standardize. If you use this and, guna and macam ni semua. Kalau guna and macam ni, and ni semua. Saya suka guna and ni lah. Tapi ada orang, they like to use this and. This and. Nampak tak? Okay, kalau Ali ramai nak bercakap. Sekejap let me check Ali. Mana Ali? Ni. Ali ramai nak bercakap. Dia jadi macam ni lah. Ali ramai nak bercakap, dia akan jadi macam tu. Dia ada satu titik je kat situ. Okay. Kalau dua orang, Ali and Abu. Yang ni dah salah lah ayat dia ni. Dia dah ramai, dia kena provide. Okay, Ali et al provide. Et al ramai Okay, Ali and Abu, dia tak jadi, dia hilang dah dia punya koma tu. So dia akan jadi macam tu. Depends on, kalau you tulis, you tengok journal, dia depends on journal lah. Okay? Okay, doktor. Alright, everyone semua okay ke? Let me put this example in your chat. Kan? Tolong letak dalam grup ni seorang. Mana grup kita? This example. Where is our chat? Our chat.
Tolong letak dalam group, copy sekejap, letak dalam our group, class group, WhatsApp. Okay. So that you have the example there to share with everyone. Okay, ni clear yang ni? So maksudnya kat sini, kalau Lee ni, Lee et al. Kalirajan et al. Kalirajan and Sudah, Kalirajan and Sudah, Lee et al. 2017. Okay? So I hope cantik lah you all punya. Okay, one more thing yang saya nak share adalah abbreviation. Abbreviation ni macam sayang lah. Dia macam, it looks like tak cantik kalau macam tak, you are not put that one nicely. Okay, abbreviation. Abbreviation ni, katakan CNN kan. So, you nak mention about CNN, katakan in your text, Ali, I use yours Okay, katakan ni, according to Kumar. Tak payahlah, buat ikut Kumar je. Kumar has stated, ni tegur betul kan stated that, nampak tak ayat dah jadi pendek? Okay, contoh saya nak buat sini CNN. Katakan you dalam cerita ni you sebut, okay CNN kat bawah I go to down, pergi dekat tempat CNN. Okay, you dah cerita dah CNN ni, ni region based CNN kan. You dah ada dah sekali cerita ni kan. So after that you guna straight je lah CNN. Starting from chapter 1. Katakan in your chapter 1, in the intro tu dah ada dah pasal CNN. So you carry je lah benda tu. Kecuali macam orang thesis buat PhD, dia buat banyak chapter kan. Probably dia akan ulang lah satu dua. Sebab orang tends to lupa. Tapi sebenarnya tak perlu. Because all of this abbreviation, it will be in the list of abbreviation. It's the love shot. That's why kita ada list of abbreviation. Boleh? Alright? Okay, I think banyak dah tu saya, if you follow, then there is no problem. The issue is, you need to write. If you are not, you are not writing anything, then you will not get. Okay, satu lagi lah, saya rasa saya teringat ni bila tengok ni, mungkin you nak buat cara how to write kan. I think yang ni pun I dah pernah cakap, kan? Kan? Ataupun report. Kalau biasanya dalam literature kita tulis past tense lah, reported, okay? Ataupun dia banyaklah boleh. Katakan dia buat assumption, dalam tu dia cerita pasal assumption kan? Assume. Kan? Ataupun dia buat apa lagi? Provided. Lagi dia buat apa? Dia obtain good solution. Lagi apa? Apa lagi yang you jumpa? Assume S1 je. Okay, what else? Asserted boleh doktor? ASS said ke apa ke macam tu? Said tak best. Tak best Tak best. Said ni macam you nak ulang balik. You tahu dah orang tu memanglah kata sebab dia dah. Takkanlah you nak tulis Ali wrote about. Macam said jugalah kan? Kan? Tukar-tukar ayat macam tu kita tak nak lah. Kalau the worst is okay lah kan. Tapi kita nak the best one. So kita we don't want that lah. Ataupun kat sini ada ditulis constructed. Tapi but it will still depend on your sentence. Elaborated. Okay, explain. Describe. Tapi ni dalam data review describe. Kalau dekat problem statement ke dalam research method, biasa kita jangan pakai past tense Kalau you pakai past tense in the research method, macam you dah buat benda tu, dah siap dah. This is you are reviewing others people work. Right?
Tapi when you do in a paragraph, sometimes you also tends to do present tense because of the nature of how you write tu. Okay? Lagi apa lagi? Apa lagi perkataan yang boleh pakai? Summarize, utilize. Saya jadi bahasa kat hari ni. Lagi apa? Cepat everyone. Describe. Oh, describe dah. Mak, Dr. cepat harap. Cepat. Tak semestinya ahli, orang lain pun boleh jawab. Establish. Relate, work on, normally ada juga kan. Apa In lagi? accordance to early at all. In accordance. Boleh lah, tapi janganlah setiap paragraph in accordance Satria refer paper semua in accordance. Lepas tu according to, kurangkanlah. Janganlah every sentence. Kan, ni jangan every sentence. Sebab tu saya bagi benda ni supaya you kuranglah. Kan, macam contoh bila talk about table kan. Table 1 describe. Kan? Ataupun figure 2 describe, demonstrate. Lagi apa? Demonstrate, illustrate, mungkin figure sesuai untuk illustrate, indicate. Ni bila buat result esok banyak ni pakai. Cuma sekarang ni mungkin you cakap je. Kan, describe, show. Show pun janganlah semua tu show je. Ada 10 table semua show je. Table 1 show, table 2 show kan. Tukar-tukarlah sikit kan. Bagilah nampak macam ada ni sikit. Alright? Ni kita belajar nak tulis ni. Dan kelas English you all pun dah belajar ni. Table 1 describe, demonstrate, illustrate, indicate. Kan? Lepas tu adalah ayat-ayat yang nak cantik lagi kan. Contoh dia, it is resulted from findings of the CNN. Alangkah bertuah Ni ayat sedap sekiranya sikit memiliki mentua yang friendly sekaligus capabilities. It is result from the finding of the CNN community. Ia telah illustrated daripada from the finding of the CNN capability in CNN learning capability. Sedap kan ayat ni ni macam nak buat jurnal lah. Okay, it is resulted from the finding of ni. Ayat sebelum ni mesti kena ada lah contoh dia kan. It is resulted from the finding of the CNN learning capability. Okay, ataupun something here, the use of feature, a novel or a new strategy for feature extraction has resulted good performance in a better performance in CNN ataupun for CNN in CNN learning capability or in CNN learning in CNN learning has a better performance in CNN. Tak sesuai lah pula ada tu. Okay, nampak tak dia punya ni? The use of a new strategy or feature. Let's say you baca lah kan, you baca one article, they mention about a new strategy for feature extraction.
or they mention about a new strategy for the solution. Katakan CNN tu dia hybrid semua. Mungkin you boleh guna ayat a new strategy ni has a better performance in CNN. Dan tu paper mana cakap? Kan? Katakan paper saya. Kan contohnya lah. Katakan saya ada ramai penulis. Contoh. Cantik kan macam tu kan? Sedangkan you tengok benda ni satu paper je sebenarnya. Tapi you tulis satu ayat je sebenarnya. Tak adalah satu paragraf. Kalau nak buat ni kan, contohlah. Ataupun ramai orang cakap tentang benda ni kan. In CNN ni ramai, ada few. Tambahlah kat sini. Tak. This one, from your literature table lah ni, bila you baca tu. Katakan orang guna CNN ramai lah daripada paper literature table tu. Ataupun kat sini you nak tambah in, apa? In surveillance. Kan? In surveillance. So, dalam surveillance ramai orang guna CNN dan dia buat strategi and dia menunjukkan good performance. Ataupun belum ada, katakan nak reverse benda, bukan reverse lah. Katakan you look at the problem, if you look at this thing, some kind of problem, mungkin you boleh kata lack of, ni problem lah, maksudnya tak ada orang buat lagi ataupun kurang orang buat. Kan? Kan? Okay? Ni macam master dah ni pula dah. Bukanlah master, tak ada. Buat sebaik mungkin. Pada saya tak kisah nak brand apa, pangkat apa. But I'm hoping that you can get you can come up with good ni. This is like you know, practice. Just a practice sebenarnya kan. If you don't practice, then you will not see this. Nanti kita buat, kita cakap Ali said, kan? Ali said, kan? This paper and title apa cakap macam tu. No, we don't want that. So kita terus je cakap benda something like this and also probably table or figure like this. Okay? Okay, Doktor. Hello everyone. Okay, Doktor. Boleh? Boleh. Boleh saya dapat makluman daripada yang lain? Okay? Understand? Get the idea? Understand, Doktor. Faham, Doktor. Faham, Doktor. Ni over teach. But kalau you jumpa saya banyak kali lagi, banyaklah dapat belajar kan. See? Alhamdulillah. I hope everyone can use this knowledge, okay, for your work. Okay? So if no question, ada soalan tak? Kalau tak ada, saya nak end je lah ni. Ataupun ada nak share lagi? Yes, Amirul. Amboi, mana Kamarul? Saya di sini. Tanya bye tu. I was asking how do I reference something that I have stated in the previous section of my writing? In my reference statement, I made in the previous topic. For example, a stated in section. Okay, boleh? Valid, okay. Boleh, valid. A stated in Thank section you. 1. Tak payah sebut dah project background. No need to refer. Okay, let me copy this and explain. Alright, thank you. Okay, let's say alamak. Mana tadi example kita? Let me open back the. Okay. Letak kat Ali ni lah, Ali. We use yours lah. Ali. Boleh. You simpan je file ni, buat kenangan nanti. Okay. Kenapa dia tak pergi? Oh. Font color. Alright. Okay, Kamaru, ada hal tanya tadi. Okay. Let's say you have a section. You have section 1.1, 1.2, 1.3. How you want to refer to other section? Let's say you kata stated in section 1 on the project background. Okay. Katakan you mention dalam your, okay, ni 1.1 is project background kan. Project background and then you kata
You nak cerita dekat mana ni? As mention ni Adha. Project background you nak refer kat mana? I'm currently writing it in my domain. Ha? In my domain of the literature review. Literature review. I think kan okay, as stated in section 1.1, dia boleh lah nak buat, but actually dekat literature review tu lebih detail. I'm re-referencing the definition in the project background. Boleh lah kalau nak buat macam tu boleh, tapi tak perlu dah cakap project background ni. As stated in section 1.1 ataupun as stated in dia ada dua boleh buat. In project background, kalau saya dulu saya selalu buat macam ni. In the project background, kalau ni saya tulis gitu, ataupun saya tak tulis pun section ni. Boleh dua-dua. Ataupun as stated in section. Okay? As stated in section. Boleh juga. Kan? Kalau macam ni pun dah okey. Biasa macam ni lah. Kalau saya dalam saya punya banyak penulisan, saya akan buat macam ni. Tapi kalau dalam artikel, biasa macam ni je. Kita tak ulang benda yang lain. Kita tak ulang banyak kali benda yang sama. But normally this one will be capital letter lah. Okay. So, let's say in your kata you nak buat dekat scope lah. Let's say scope. Nanti bila you buat final, you akan ada scope. Okay. You akan ada scope. Scope tu, scope 1 point berapa Nanti you check lah. Kalau scope, contoh dia, scope kan, you takkan you nak cerita semua scope you kan. Kat sini dalam scope ni dalam, let's say you punya scope banyak lah, you talk about database lah bla 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 kan. So you boleh lah buat, you buat summary of the scope tu. And then dekat last kali ayat tu dia kata, okay, the details of the data set, okay, of the data sets, okay, can be referred to. Okay, can be referred in chapter 4. Okay, in chapter 4. Alright, boleh. Ataupun later you have appendix. Kan, when you do you have appendix. Something appendix. Okay, you kena boleh cakap juga. Appendix apa? Okay, illustrates apa benda ataupun shows apa kan? Ataupun refer to appendix 1 for appendix A for the apa-apa. Okay? Tu tambahan lah. Okay, Adha? Okay, faham. Thank you. For illustration. Okay. Alright, thank you. Okay. Ada lagi soalan? Hello doktor. Ya. Doktor. Kalau Ya. saya nak check dengan doktor saya punya LR boleh ke? Ni siapa ni? Saya Muhammad Afiq Daniel. Dah letak dekat ni belum? Oh belum, jap saya letak. Tapi sorry. Jap. Kan saya suruh letak sini, siapa nak check? Letaklah. Okay, saya dah letak dah doktor. Tapi maaf doktor kalau saya ada banyak salah. Sebab saya macam kurang faham dekat related works dengan teknik tu. Tak, sebab awak tak kurang membaca. Berapa banyak sehari awak baca? 5 artikel. 5 artikel, mungkin kena baca 10 kot. Oh, kena baca 10. Ataupun you baca kan, tapi you fikirkan apa, King Affection ke apa kan. Okay, dah buka, dah on, dah masuk. LR table saya nak kena letak sekali ke? What? LR table.
Letaklah. Boleh tengok. Tak. Okay. I'm offering everyone to give the Okay doktor, saya dah letak. ni so that we can apa benda. Nanti doktor jadi ni. Tak dapat pun ni. Doktor kena refresh. Oh, Dekat atas tu. refresh. Mana tempat nak refresh? Dekat sebelah button meet tu. Atas kanan. Oh, okay. Ni. Okay, Fifth Daniel. Cuma yang tu lah, related work saya dengan teknik tu saya kurang faham, itu je. Related work ni, orang yang dah buat sebelum ni. Dia, related work ni maksudnya biasanya yang orang dah buat solution sebelum ni. It is a technique, probably it's a method, it is a framework, it is any kind of solution that previously researched, previously done. And kalau previous work ni dia dah establish lah. Ni you read from the published article kan. So that is related work. It could be a technique. And then when you have your previous work, you read that previous work and you know the problem kan. You know the problem, then you want to solve the problem, right? When you want to solve the problem, you need to look into what is the possible solution that you want to do. Okay, the possible solution is the technique detail that you need to explain. You need to understand. That's why we need to put in literature because we need the understanding of that particular method. Dia tak semestinya satu method, macam contoh you guna CNN, you buat CNN je. It could be you nak start dengan dia punya history of CNN kan. Macam tadi dia buat ANN, lepas tu dia cerita sikit ANN. Ataupun there are so many methods, solution possible yang you boleh buat. You ambil lah 2-3 yang related to what you want to do. Sebab this is a kind of try to understanding what you want to do. Oh, kalau macam yang saya buat sekarang ni, yang letak work ni kira tak betul sangat lah kan? Mana? Yang saya buat daripada 2.3. You buat asal-asal ayat dia result semua ni? Saya buat ikut artikel sebab saya ada kalau you buat macam ni, maksudnya benda ni adalah cara you menulis. That's why saya suruh tengok contoh. Macam mana orang tulis kan? Done by one. Ni macam ayat ni tadi lah ni. Kita ajar tadi macam mana nak buat kan? Tak nak macam ni satu paper, satu paragraf. Tak mau. Oh, tak mau. Dia kena campur-campur lah kan? Agak-agak Afif, dalam kelas masuk kelas tak? Masuk kelas tak? Masuk. Kan ada example cara kita tulis literature tu. Kita tak cerita pun satu-satu paper. Ni. Tengok ni wrote by. Tak boleh lah. Kalau macam ni banyaklah kita boleh tulis kan. Betul. Kan saya cerita tadi kita guna perkataan dia. Macam contoh sentiment analysis ni kan. Macam mana tulis ni? Siapa ni 29 ni? Kenapa guna APA, guna apa ni? Bukan. Ini saya cuma untuk reference dulu. Nanti bila hari Khamis, bila saya nak submit, saya baru tukar. Okay, kalau saya tak cerita dah balik in this article semua. No need this one. Oh, okay. Ni pun tak perlu dah. Sebab kita tak nak buat macam tu. Mungkin dalam you punya assignment kelas, you boleh lah tulis macam ni. Kan? But in this report, kita tak nak. Sebab nama dia pun literature dulu.
Bila nama literature review, it's a Naik critical motor. review. It's what you want to say about that Tapi aduh kalau people keluar camp lah. work. Dalam kat sisi Kan? kan. Okay, betul. Buat lepas tu related work. Ni related work juga ni sebenarnya. Tapi adakah dia menyelesaikan masalah Awal lah yang you nak buat bida. tu? Sekarang budak. Kalau untuk teknik tu kita kena fokus dekat satu teknik saja ke? Ya, gerak Tak lu. semestinya. Depend on what you want to do. Saya tak boleh nak cakap kena satu teknik je. Tak boleh. Saya tak boleh jawab soalan macam tu. Saya kena kata it will be based on your literature. Kalau literature review and then match with your problem to solve, dan kata 2-3 Teknik. teknik yang you akan guna, ataupun 1 atau 2 atau 3 yang you akan guna, you need to mention it. And then masa related work pun, kalau teknik tu macam sangat perlukan detail, you kena cerita detail kat work, because dia macam nak contoh you talk about CNN, macam mana dia implement CNN at that part kan. So you need to ni, but not the ambil daripada satu paper pergi jump letak sekali. No. Okay. Kira saya kena rework balik lah. Okay, betul. Kalau contoh teknik tu kan. Dalam kelas you tak tanya Afif. Untuk saya. You tanya ni, you tak berapa faham dalam kelas. Okay, contoh kalau untuk teknik tu pula doktor. Contoh saya dah decide untuk guna naive Bayesian kan. Jadi saya kena cerita secara menyeluruh lah tentang naive Bayesian tu. Yes, bukan cerita ni je, bukan cerita performa saja. You kena cerita dia punya architecture dan semua. Ya. Cerita dari general semua lah. Okay. Kena think out of the box sikit. Think out of the box. Look at what people do, and then actually you have example. That is the beauty part lah kan. You have example. Macam mana cara tulis. Saya rasa saya dah mention juga tentang cara tulis. I think benda-benda macam ni tak perlu ni. Kenapa nak kena ada benda-benda macam ni nak tulis ni? Okay. Kecuali saya tak tahu sebab apa. Tajuk you laptop ke? Laptop branch. Jadi ini macam saya highlight tentang laptop performance dia punya specification yang recommended. Mungkin boleh lah, tapi kena ni sikit lah, janganlah mungkin huruf besar ni tak sesuai kot. Kena nampak, kena minimizekan sikit. Lah, menarik sikit Okay. And then table ni pun kena ada nama, and then below ni tak payah, it's like below, tak perlu. Terus je nama table. In table. As the recommended specification. Kenapa from the website? From website ni boleh guna ke? Boleh kuat ke from the website ni? Saya tak pastilah from website ni tak boleh. As show in table. Table apa satu? Tak perlu bila-bila. Saya perhati student banyak tulis bilo. Sedangkan benda tu ada nama table dia. Okay? Boleh? Afif? Okay, boleh doktor. Jadi untuk related works tu, saya tak payahlah cerita pasal performance dia. Kenapa pula payah cerita? Kena cerita jugalah kan. Itulah yang pentingnya kan. Tadi saya dekat Ali. Dari mana Ali punya? Tadi hilang dah. Ali dah delete. Ali, tadi saya dah cakap kan. Saya kata dalam previous work kena ada apa? Of course you need tahu performance sebab itulah yang you nak tengok dia punya teknik tu bagus ke tak ke. Betul tak? Okay. Performance, data dan sebagainya. You kena ingat macam ni. You kena ingat that you want to come up with a solution. Kan? Betul? Kalau tak tengok orang punya performance macam mana? Betul tak? Kita kena tengoklah sikit dia orang punya performance. Kan? Dia okey ke tak kan? Tak semestinya you nak buat benda baru. Kan? Mungkin you guna benda yang dia orang dah buat. Tapi mungkin you guna data lain. Ataupun you tengok benda yang sama tapi mungkin you adjust benda lain sikit. Add on sikit benda lain. Okay? Clear? Okay, doktor. Clear doktor. Berapa kali jumpa supervisor Afif? Dalam seminggu sekali. Tapi kenapa you tak boleh dapat gap lagi? Supervisor tak explain saya ada consult dengan Dr. Yuzi. Dr. Yuzi cakap related works. Saya tanya related works saya kan. Tunjuk dekat doktor kata okey je, boleh guna. Itu yang saya confused sikit tu. Boleh guna apa? Cara macam tu. Buat satu artikel and
jump on the conclusion. Oh. Saya kalau saya jadi examiner, saya tak naklah yang tu. Oh, okay doktor. Okay, saya follow apa yang kita dah ni lah. Yang kita dah praktis sebelum-sebelum ni lah. Okay. Jadi saya mau ikut on Okay. cara buat. Right. So, you punya table, literature table ni dah berapa dah buat ni? Ada 30. Banyak dah buat ni. Nampak tak benda ni? Ni tak cerita ni. Ni banyak ni pasal accuracy semua ni. Ceritalah tadi kan saya dah share tadi macam mana nak tulis reported, describe, explain, provide, obtain solution, kan? Dekat Ali tadi. Apa Ali punya tadi? Ali, tolong copy letak dekat grup WhatsApp yang saya tulis figure apa, table tulis apa. Boleh Ali? Can you ni letak? Ini semua yang related kan? Betul tak? Betul. Betul lah tu. Okay, cuba buat dulu ni Afif. I believe you can do it. You have a lot here. Ada student memang tak ada kat sini banyak. Tapi you dah ada banyak ni. You nak menulis je sebenarnya. You want to write and properly put in your chapter in your section ni. Saya nampak banyak lah ni. Kalau pasal sentiment ni banyak lah. Apa problem kat sini? Actually the problem you boleh tengok daripada drawback ni. That's why saya minta tulis drawback. Sebab saya nak tahu problem dia apa. Kan? From here you can find out the problem statement ni. Kalau no drawback tu tak apalah kan. Tapi yang related lah ambil drawback. Jangan nak pergi ambil semua drawback pula. You takkan nak buat semua solution tu kan. But in the literature you can explain. Macam siapa tanya tadi, Izling tanya tu. Okay? Okay. Alright, all the best to you. Thank you so much doktor. Yeah. Thank you. Welcome. Ada welcome apa in Mandarin? 不客气，不客气。不客气。不客气。你们我们的 betul tak ayat saya? Ada 我没有问题。我们有问题. Ada soalan lagi? Anda semua ada soalan lagi? 我没有 don't have. You okay. Outer Kamarul. 老师，谢谢你。Ya, 谢谢你。不客气。Okay, so others if no questions, then we end our class, yeah? Okay, all the best. Please ensure that you submit your assignment, eh? I will create in the assignment list, for assignment list. InsyaAllah. Nanti saya create assignment list sebab ada Jumaat nak hantar kan? Hari Khamis kan? Okay, saya tak buat lagi dia punya assignment tu. For submission. I want to let you do first. Do the best as you can. Alright, thank you. Bye. 再见. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Okay, 不客气.